In this PNP training, we witness the embodiment of leadership, courage, sacrifice, and hope. These virtues instilled in our hearts are the very inspiration that propels us to fulfill our dreams. BISOC is Basic Internal Security Operations course. It is a mandatory course for newly appointed police non-commissioned and commissioned officers in order for them to develop their competency in addressing internal security problems in the country. So it is a training where they will be developed technically, tactically, as well as physically in order to cope with the rigors of internal security operations. We, from the training committee, under the leadership of Police Colonel Gracier A. Sagpang, are making sure that the trainees are provided with the necessary knowledge and skills in order for them to be combat effective and complete any missions being assigned to them. So we are making sure that the students are able to acquire the different trainings, like for example, they need to be highly skilled when it comes to map reading and land navigation. Of course, they should also be proficient when it comes to pistols and rifle marksmanship. The importance of BISOC training is very relevant, most especially in today's time, considering that we do not only fight insurgency, but also all sorts of criminality, including terrorism. Each one of you took that decisive step when you embarked on this training course. And today, you stand here having completed a significant milestone in your journey as police officers. Remember, this is just the beginning, and there will be many more trials and triumphs to come. I am Patrolman Rodrigo King A. Pero Jr. I am the Battalion Commander of Class Maragtas. I'm Patrolman Jeffrey Dumasig Briones from Delta Company, Class Maragtas. I am Patrolwoman Marais Manjala Di Villa. I am one of the female trainee of Class Maragtas. I am Patrolman Mark Luar Casilak, and I am the Class President of Class Maragtas, and I am proud member of the LGBTQ+ community. Para sa kuha, lisod din para sa kuha ang kaning kuhan. Designate sa leader. As sambuta kay dili ko criminologist, tapos diri po ko kuhan ROTC. So big challenge sa kuha. Pero sa tabang sa kuhan sa Ginoo ug sa kumang classmates nakaya ra og bisag tuod kaning kuhan. Lisod siya nga tasking, pero aning kamot po ko. Para sa kuha sa leader, di man kailangan nga leader ka, imo silang presyoron. Ang imo lang nga kaning kuan to gain respect, imo dapat silang respetohon. Nya ipakita nimo nga kanang motrabaho pug ka para makita sa imong tawo nga trabaho ka, motrabaho po na sila. Kuan lang gyud hatag ng respeto sa imong kauban para mahatag ng respeto sa imo. Sa una, abi na ko wala na padulngan akong
kaugalingon tungod kay sayo nawala akong amahan. Unya, daghan kami maigsoon, 12 may kabuok. Sa sobra na akong ka-independent until niabot sa point na nagbarkada-barkada na ako. Tapos nakatuon ako og rugby-rugby. Until such time na akong na-realize nga dapat kining ipursyo gid na ako ang akong pag-eskwela kay unsaon na lang pahit jud kayo kung wala kay mahuman sa kinabuhi. At least man lang sa among kadaghan sa tuod na mo kabuk maigsoon naman lay mo graduate bisag isa sa mo wala gid na akong gikuhan sa una. At least ma-proud ang ako ang mama ko sa uwa. Nagtrabaho ko sa palengke. Antod nag-college ko. Antod nag-graduate ko, nag-working student ko. Gipaningkamutan gid ako nga makahuman kay gusto gid nako mahimong pulis. Sa una pa lang mao gid akong pangandoy. Then blessed kayo ko nga nanako dre karon busa dili nako sayangan ang opportunity na gihatag sa kuha nga isa ko sa 157 nga mo graduate tayo karong umaabot nga graduation na mo. Advice lang po na ako sa uban nga gusto gid sila padayon silang mga pangandoy, di lang gid sila mo give up kaya kung unsa man ang kalisod na nilang nagihan kumbaga himuon nilang motivation para makuha gid nila ang gusto o dili mag-define imong past kung unsa imong makabot karon. Before entering the police service, I am a registered medical technologist. For me, it was a challenging kasi syempre civilian character ka at the same time wala kay idea what is inside the training services. For me, as a BISOC trainee, it is a challenge. But karon na anak ko'y anak, for me being a mom, entering this very rigid course, BISOC, it is a sacrifice. Bakit? Kasi una sa lahat, yung kalaban mo, yung katawan mo. Alam naman natin na kapag nagiging nanay na tayo, hindi na tayo ganun kalakas. Kalabanan natin yung katawan natin, at the same time, yung mental health natin. Kailangan well-prepared tayo. Labaw na sa mga mama na kailangan na mo biyaan na mong mga anak para lang mahuman niya mo ang course, mahuman yung training. So, kailangan na mo i-prioritize kung unsa ang mas maayo para mahuman ni amo ang course. I am actually a teacher by profession and it's very relevant sa akong course na magsulod sa PNP. And with regards sa akong gender, I was hesitant to apply kay mahadlok ko sa mga critics, sa mga judgments o sa mga discrimination sa akong gender. Pero I just realized na kailangan ako i-took ang risk because kailangan ako sa akong pamilya nga na ako'y trabaho. Because I was pressured back then nga magkatrabaho na. During the application process, nakita na ko ang mga nag-apply. And I was really pressured back then kay tungod kay ako lang man ang lahi sa tanan. Kay tungod sa akong actions, the way I talk, the way I communicate with other people. So makita evident jud kayo akong gender. And wala na ko siya ginakaulaw during sa akong application kay mao man jud ni ako ang pagkatao. And there's nothing to hide about my gender kay wala mang pasakitan nga tao. Nung nakasunod ko sa PNP organization during sa akong BRC, I was shocked nung my classmates gi-eliminate ko nila as class president and I was elected also. And very unfamiliar sa ko ang maging isa ka class president tungod kay wala ko nasanay because isa lang ko ka ordinaryo lang nga student during sa akong college. And because of the PNP organization, gihasa ang akong skills sa leadership. And being hindrance ang akong gender sa training kay ako po siyang naging strength sa kuha, not just physically but of course mentally. And I was thankful nga akong classmates kay nagkapadayon gyapon nga naga-follow sa kuha, naga-trust sa kuha, naga-respeto sa kuha regardless sa akong gender. Kay dapat kung class president ka, you have this strong will and you have this masculine manggod. Pero sa akong time is wala na ko gibit-bit akong masculinity. Gibit-bit na ko ako ang mga classmates sa respeto nga akong gihatag sa ilaha o nga ako ang ilang welfare akong gitanaw sa ilaha because I believe na bilang isa ka leader, dila gina-measure ang imong gender. Gina-measure niya ang imong capacity bilang isa ka tao, bilang imong compassion nimo
sa ilahang mga welfare. Ako gipasalamatan ang tanan nga mga naging AIs nako from BRC up until sa akong bisok nga ang ilahang pag-welcome sa akong gender nga wala jud ko naka-feel nga discriminations, wala jud ko naka-feel og mga judgments tungod sa akong gender. Buwag ko gidawat ko nila bilang isa ka trainee, bilang isa ka lalaki nga naningkamot nga mahuman ang training. We, the class Maragtas, have been tested by fire and molded by challenge. As we step out of this training camp, we will face the real McCoy. We carry not just our names, but also the reputation of our beloved organization, the Philippine National Police. Therefore, in everything we do, we seek guidance from above to give us the knowledge and wisdom to fulfill our duties as police officers. Rising up, took my chances, went the distance, will to survive. So many times you trade your passion for glory. Don't lose your grip, keep them alive. Class Maragtas, absorb all the trainings being given to you by the assistant instructors. Always remember that skill plus will plus training is equal to confidence. And he's watching us all with the eye. Advice to the Maragtas class that they have to absorb what they have learned from training and apply it in the real McCoy. So I encourage them to apply what they've learned and practice what they have learned in order for them to develop the mastery so that they can become an effective, reliable, and dependable internal security operators in the future. I hereby declare the 157 strong PSOC participants belonging to Maragtas class graduates effective this date. Congratulations. And there you have it, ladies and gentlemen. That concludes the closing ceremony of basic...